Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome to English class with me Ibu Robiul Ernawati. I hope all of you are happy, healthy, and ready to learn the lesson today. So, welcome students. Pada pertemuan kita kali ini, tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi penggunaan unsur kebahasaan pronoun, baik itu subjektif, objektif dalam teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Okay, here is an example. Read the following introduction and focus on the underlined words. The dialogue is between Stacy and Carl. I don't think we have met. I'm Stacy. Hey Stacy, I'm Carl. Hi Carl. So, how do you know Jane? Oh, Jane and I used to work together at a coffee shop. Oh, you mean when you were working in Japan? That's right. And how do you know her? Actually, Jane is my cousin. Our moms are sisters. No way, you two don't look anything alike. Pay attention to the underlined words. The first underlined word is we, and then the word I, you, and then you, my, our, and the last one is you. Penggunaan pronouns dalam memperkenalkan diri dan kegiatan komunikasi lainnya adalah untuk menghindari adanya pengulangan kata. Pronoun adalah sebuah kata yang menggantikan sebuah kata benda seperti I, you, me, it, they, we, she, him, atau us. For example, Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pal. Hannah likes her a lot. The first sentence starts with Alia, and then in the second sentence, the word Alia is substituted with her. And then in the third sentence, di sini diganti her juga. Kemudian the last one juga diganti her. Jadi tidak menggunakan Alia lagi. Nah, ini adalah daftar untuk subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Subject pronoun. Kata ganti subjek mengganti subjek dari sebuah klausa. Dalam bentuk orang ketiga, kata ganti subjek sering digunakan untuk menghindari pengulangan nama subjek. Contoh, I'm 16. You seem lost. Jim is angry and he wants Sally to apologize. The word Jim is substituted into he. The word he refers to Jim. This table is old. It needs to be repainted. The word it refers to the word this table. We aren't coming. They don't like pancakes. Object pronoun. Kata ganti objek digunakan untuk mengganti kata benda yang merupakan objek langsung atau tidak langsung dari sebuah klausa. For example, give the book to me. The teacher wants to talk to you. Jack is hurt because Bill hit him. So the word him in this sentence refers to Jack. Rashid received a letter from her last week. Mark can find it. Don't be angry with us. Tell them to hurry up. Possessive adjective or determiner. Kata sifat kepunyaan bukanlah kata ganti, melainkan kata sandang. Namun, kita sebaiknya mempelajari kata sifat kepunyaan saat mempelajari kata ganti, karena mirip dengan kata ganti kepunyaan. Kata sifat kepunyaan berfungsi sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda yang dimodifikasi. Kata-kata ini tidak mengganti kata benda seperti kata ganti. For example, did mother find my shoes? Mrs. Baker wants to see your homework. Can Jack bring over his baseball cards? Samantha will fix her bike tomorrow. The cat broke its leg. This is our house. Where is their school? Possessive pronoun. Kata ganti kepunyaan mengganti kata benda sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa.
Karena kata benda yang diganti tidak muncul di dalam kalimat. Kata benda itu harus jelas diketahui dari konteks. Contoh, this bag is mine. The word mine is possessive. Yours is not blue. Yours itu possessive. That bag looks like his. These shoes are not hers. That car is ours. Theirs is parked in the garage. Oke. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai penggunaan pronoun. Sekarang adalah latihannya. Use correct subject pronoun. See the words in brackets. For example, Lisa often reads books. And then the word Lisa kita ganti dengan she. So the correct answer for the example is she often reads books. Nah, untuk nomor 1 hingga nomor 10 di situ ada keterangan George. Kemudian kita lihat di gambar ada kata I. Kemudian di sini ada nomor 2 the blackboard, the posters, the dog. Kemudian number 5 my mother and I. Kemudian the flowers, Tom, Victoria, Diana, Mandy, and I. Nah, untuk I, di sini gambarnya menunjukkan kepada diri sendiri. Untuk we, nah di sini beberapa orang. Untuk you menunjuk ke salah satu, bisa juga you ke beberapa orang. Untuk she menunjuk ke seseorang perempuan, untuk he menunjuk ke seseorang laki-laki, untuk they menunjuk ke beberapa orang, untuk it menunjuk kepada benda. Nah, ini maksud dari gambar yang diberikan di sini. Nah, practice to change the underlined words into a correct object pronouns. Practice 3. Fill in the blanks with the correct possessive adjective. You can use the word my, his, her, their, our, its. Practice 4. Fill the blanks with the correct possessive pronouns. You can use the word his, hers, its, mine, ours, theirs, or yours. Thank you. I hope all of you have understood the explanation today. See you again in our next learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.